Cuando caminamos con el Señor debemos caminar por fe. We don't know where He's taking us as we walk with Him. Nosotros no sabemos a dónde nos lleva cuando caminamos con Él. But that's all right because He knows where He's going. Pero está bien, porque Él sabe a dónde va. So ours is a walk by faith, Así que el nuestro es un caminar por fe, trusting Him to lead us where He wants us to go. confiando en Él que nos guíe donde Él quiera que vayamos, Not questioning the direction that He takes us. sin cuestionar la dirección a donde Él nos lleve. In 2 Corinthians, we read from chapter 5 and verse 7. En 2 Corintios leemos el capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Under introduction A, life is a pilgrimage in which man undertakes accomplishing very different principles to very different results and ends. La vida verdad es una peregrinación en la que el hombre se compromete cumpliendo principios muy diferentes con consecuencias y finales muy distintos. Here Paul describes his pilgrimage and the method he uses to accomplish a happy eternal end. Ve, aquí Pablo describe su peregrinación y el método que utiliza para lograr un final feliz y eterno. See, the Christian life is described in God's Word as a pilgrimage or race to be won. La vida cristiana se describe en la palabra de Dios como una peregrinación o una carrera que debe ser ganada. We must take this journey by faith and faith alone. Debemos tomar este viaje por fe y solamente por la fe. Roman numeral 1, most walk life's pathway by means other than faith. Pero la mayoría andan por el camino de la vida por medios distintos a la fe. And these choices are even found among believers. Y esta elección incluso se encuentra entre creyentes. You may actually find that you are walking by some of these different methods. Quizás ustedes pueden encontrarse caminando por estos métodos distintos. For instance, some A, walking by sight. Por ejemplo, letra A, caminan por la fe algunos. Now, Por la vista, perdón. Caminan por la vista. One under A, walking this way, one can only see a short distance ahead. Número 1, bajo la letra A, caminar de esta manera uno solo puede ver a una corta distancia adelante. So when you walk by sight, you can't see very far. Sí, cuando se camina por la vista no se distingue muy de lejos. Even a person with the best of vision Incluso la persona con la mejor de las visiones can only see in a limited distance. solo puede ver a una distancia limitada. Number 2, he walks without proper lighting to guide. Camina, número 2, sin la iluminación adecuada para guiarse. So some walk by sight, Así que algunos caminan por la vista. by what looks like a good way to go. De una manera que pareciera ser un buen camino que seguir. Lot did that. Lot hizo eso. He walked by sight. Él caminó por la vista. He took a look at what looked good to him. Él miró y tomó el camino que a él le parecía mejor. It looked pleasant to him. Parecía algo placentero ir por ahí. Decided that would be a nice place for me to take my family to live. Y decidió que ese iba a ser un lugar bonito para llevar a su familia a vivir. Well, we know what happened under those circumstances. Pero ya sabemos qué pasó en esas circunstancias. It was not a good decision on his part for him or his family. No fue una buena decisión de su parte para él ni para su familia. And the human race is still somewhat suffering
from the decision he made. Y la raza humana todavía está sufriendo de alguna manera las consecuencias de la decisión que él tomó. Because of the children and the race that came into existence as a result. Por la descendencia, por los hijos que nacieron como resultado de esa decisión. B, walking by the guidance of human senses. Letra B, caminando por la guía de los sentidos humanos. See, your human senses are part of your carnal flesh. Los sentidos que nosotros tenemos son parte de nuestra naturaleza carnal. And you might say, number one, I think I should go this way. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, número uno, creo que debo ir por este camino. Or your human senses will cause you to say, number two, this way seems and feels right to me. O bien, número dos, decir, este camino parece y se siente bien para mí. The Bible warns us about that La Biblia nos advierte acerca de esto. when it tells us there is a way that seemeth right. Cuando nos dice, hay camino que parece correcto. It only seems right. Parece solamente. Looks right. Se ve bien. Human senses says it's good. Y el sentido humano dice, sí, está bien. See, walking by the influence of society. Letra C, caminando por la influencia de la sociedad. Number one, well, I've been told this is the right way. Número uno, por ejemplo, me han dicho que este es el camino correcto. Who told you that? ¿Quién te dijo eso? You better check out who gave you that kind of advice. Es mejor que revisen quién es el que le está dando ese tipo de consejos. Number two, this way has the approval of man. Número dos, de esta manera cuenta con la aprobación del hombre. But just because it has the approval of man does not mean it has the approval of God. Pero no solo porque tenga la aprobación del hombre va a significar que tiene la aprobación de Dios. Now here's a note under C. Taking any of these ways or courses through life finds no satisfaction. Una nota bajo el número 2. Si se toma alguna de estas formas o cursos a través de la vida, no se encuentra satisfacción. No safety given. No hay una seguridad dada. No blessed prospects of a future or eternity. Sin perspectiva de ser bendecido para el futuro o la eternidad. Doesn't prepare you at all for anything that lies ahead. No nos prepara para nada de lo que ya va a venir a continuación. Walking by sight, Caminar por la vista, walking by human senses, caminar por los sentidos humanos walking by the influence of society. o caminar bajo la influencia de la sociedad. Those are not walks that a believer should be taking. Esos no son caminos que un creyente debiera tomar. Yet we often find people, Sin embargo, believers, choosing those methods of walking. a menudo encontramos a individuos, creyentes, que están escogiendo ese tipo de camino. In the decisions that they make, Con las decisiones que toman. I've noticed people moving to a place where they moved out of a good church, moved their family to a place where there's no church at all. Por ejemplo, yo he conocido personas que dejan su iglesia y se cambian a un lugar donde ni siquiera hay iglesia. That's not a walk by faith. Eso no es un caminar por fe. And usually they pay for it in the way their children turn out. Y finalmente terminan pagando por la forma en que los niños resultan ser. Roman numeral 2, the excellence of the walk of faith. Romano 2, la excelencia del caminar por la fe, o de la fe. Let's look at A. We walk in the faith of the existence of God. Nosotros caminamos en la fe de la existencia de Dios. When we walk in these methods that we've already mentioned, Cuando nosotros caminamos según estos métodos que hemos mencionado, it's like saying, I don't know if God really exists. I better do this on my own. es como decir, realmente no creo que Dios exista, mejor hago las cosas según mi criterio.
Notice what it says in Hebrews chapter 11 and verse 6. Fíjese lo que dice en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. It is faith that believes that God is. Es esa fe que cree que Dios existe, He's there. que Él está ahí. You can't reason that out. Eso no se puede razonar. If you stop and try to reason out that God is eternal and He's always been, Si ustedes tratan de razonar el hecho de que Dios es eterno y que siempre ha sido, you might as well forget it. You can't figure that out. es mejor que lo olvides. No se puede entender humanamente. It has to be accepted by faith. Tiene que ser aceptado por fe. I don't understand it, but I believe it. No lo entiendo, pero lo creo. That's faith. Eso es. A lot of things we don't understand, Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, a lot of things we can't explain, muchas cosas que no podemos explicar. but if God said it, that settles it. Pero si Dios lo ha dicho, eso lo deja listo. So we have to walk in the faith of the existence of God. Así que nosotros tenemos que caminar en la fe de la existencia de Dios. There can be a lot of ways your faith in His existence is strengthened. Hay muchas formas en que esa fe en su existencia nos fortalece In things that happen along the walk with God. en este caminar y en las cosas que suceden en este caminar con Dios. I remember when I saw my wife take her last breath. Me acuerdo cuando mi esposa dio su último respiro. The first thought was, I'm now alone. Mi primera impresión fue, ahora quedé solo. The children have their own families, they live a long way from me. Mis hijos ya tienen sus familias, viven lejos de mí. I'm alone. Estoy solo. God said, no, you're not alone. Pero Dios me dijo, no, no estás solo. He revealed that truth to me. He brought that truth to my mind. Él reveló, trajo esa verdad a mi mente. And it just kept happening along the road. Y esto ha continuado sucediendo en el camino. My body was very sore. I couldn't hardly walk from the accident. Mi cuerpo estaba muy adolorido, apenas podía caminar yo después del accidente. So my friends that took me to the airport to return to my home where my family was waiting, Así que los amigos que me llevaron al aeropuerto para que yo tomara el avión de vuelta a mi casa donde estaba esperándome mi familia, they had arranged at the airport a wheelchair for me. habían conseguido en el aeropuerto una silla de ruedas para mí. Well, this big, young Hawaiian man was pushing that wheelchair. Y este gran hombre, este hombre grande hawaiano era el que estaba empujando la silla. And evidently my friends had told him what had happened to me. Sin duda mis amigos deben haberle dicho a él lo que me había sucedido, And that I had lost my wife. que había perdido también a mi esposa. We got in the elevator to go up to the level where you get on the planes. Nos subimos al ascensor para llegar al nivel donde despegaban los aviones. Never saw the boy in my life. Nunca había visto a ese joven en mi vida. He looks at me and he says, do you know God? Y ese joven me dijo, ¿conoces a Dios? And I said, yes, and I told him about my ministry and so forth. Yo le dije que sí y le conté acerca de mi ministerio. Oh, he said, that's good. Y él me dijo, eso es muy bueno. And then he wheeled me down to the gate. Así que me llevó en la silla hasta las puertas. And he said to me, can I pray with you? Me dijo, ¿puedo orar por usted? See, God just kept sending things along to prove the existence of God. Dios seguía mandando pruebas de su existencia. They prayed in Hawaiian. I didn't understand the word he said. En hawaiano, no entendí lo que dijo. But he was talking to the same God I believe in. Pero estaba hablando del mismo Dios en el cual yo creo. And that was a comfort and a blessing. Y eso fue un consuelo, una bendición. And then when I stood up to get out of the wheelchair, he gave me a hug and nearly squeezed the life out of me. Cuando me levanté de la silla me dio un abrazo tan apretado que casi me sacó la vida. I didn't know him.
No lo conocía, God sent him along. pero Dios lo mandó. Prove the presence of God. Probando la presencia de Dios. They must have told in advance the people on the airplanes. Tienen que quizás decirle por adelantado a la gente de los aviones. The airlines put me in first class all the way home. Porque la línea aérea me puso en primera clase, todo el camino a casa. When I stepped on each plane, the stewardess hugged me. Y en cada vez que me subía al avión, las azafatas me abrazaban. I never saw them in my life. Jamás las había visto en mi vida. God was providing his presence again. Pero nuevamente Dios estaba entregando su presencia. I was so sore I couldn't lift my bags and put them in the compartment. People saw it and they did it for me. Estaba tan adolorido que no podía poner las maletas a abrir el compartimiento y la gente se dio cuenta de eso y ellos me ayudaban. And it's just been that way all along the route. Y fue así todo el camino a casa. Because everywhere I have gone, God has revealed himself to me through the beauty of people who have been sweet and kind. Dios así ha revelado su presencia conmigo a través de la gente que fue amable y hermosa conmigo. I've gotten hugs from people I didn't even know. Yo recibí abrazos de gente que no conocía. I got some good hugs from people I do know. Y también recibí buenos abrazos de aquellos que conozco. Every hug was from God. Cada abrazo era un abrazo de Dios. That's the way it is. Así es. He reveals his presence to us. We have to believe that by faith. Él revela su presencia con nosotros y eso lo tenemos que creer con fe. We walk in the faith of the providence of God. Ve, nosotros también caminamos en la fe de la providencia de Dios. See, that means we don't have to question God. Esto significa que nosotros no tenemos que estar cuestionando a Dios. Why did you let this happen, God? Dios, ¿por qué permitiste que sucediera We esto? don't have to do that. Eso no lo tenemos que hacer. Listen to what Romans chapter 8 and verse 28 says. Fíjense lo que dice Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Now, he didn't say we think all things work together for good. Aquí lo dice, y pensamos que todas las cosas le ayudan a bien. Faith causes you to know. La fe hace que nosotros sepamos. Providence of God. You know, no matter what happens, he's handling it. Es la providencia de Dios. Esto significa que sabemos que Él está manejando la He's situación. doing the right thing. He knows the best for us. Él está haciendo lo correcto, sabe lo que es mejor para nosotros. That's the excellence of walking by faith. Esa es la excelencia de caminar. I don't have to sit down and try to figure out why did he do it this way? No tengo que estar sentado ahí tratando de entender por qué lo hizo así. Why did he allow this to happen? ¿Por qué no permitió que esta otra cosa sucediera? Why did he send me over here? ¿Por qué no me mandó a este otro lugar? Why is this experience becoming a part of me? ¿Por qué esta experiencia está siendo parte de mi vida? Just turn that over to the providence of God. Es mejor entregar todo eso a la providencia de He's Dios. handling things. Él está manejando las cosas. He knows what he's doing. Sabe lo que está haciendo. Sometimes I get very angry at the politics in my country and where it's taking my country. A veces yo me pongo muy enojado con los políticos de mi país y hacia dónde están llevando a mi país. I get to where I don't even want to watch the news on television. Llego al punto de que no quiero ni siquiera escuchar las noticias en la I'm televisión. afraid I might get so angry I'll injure my television set. Tengo miedo de que yo me ponga tan enojado que dañe el aparato de televisión Then I wouldn't be able to watch the football game. y no pueda después ver los partidos de fútbol. So when I get real upset, Así que cuando me enojo mucho, I say to myself, you know, God's still in control. yo me digo a mí mismo, ¿acaso no sabes que todavía Dios está controlándolo todo? He's still running things. ¿Sigue Él a cargo de las cosas? He's going to have it his way. Él lo va a hacer como Él quiere. That's the providence of God. Esa es la providencia de Dios. To put my faith in the providence of God Y debo poner mi fe en la providencia de Dios and in the existence of God. y en la existencia de Dios. Under B, note as our Father, He has a personal interest
and cares for us all along the way. Una nota bajo la letra B dice, como nuestro Padre, Él tiene interés personal y cuida de todos nosotros a lo largo del camino. He knows what we face and will be with us. Él sabe a lo que nos enfrentamos y estará con nosotros. What David meant when he said, the Lord is my shepherd. Es a eso a lo que se refería David cuando decía, el Señor es mi pastor. Walking with the shepherd. Él estaba caminando con el pastor. See, we walk with faith that God is our Savior. Letra C, caminamos con la fe de que Dios es nuestro Salvador. That's part of the excellence of a walk of faith. Esa es parte de la excelencia del caminar por fe. To know I have a Savior. El hecho de saber que yo tengo un Salvador. To know that He's not only my God, De saber que no solamente es mi Dios, my Heavenly Father, mi Padre Celestial, my great physician, mi gran médico, but He is my personal Savior. pero también Él es mi Salvador personal. I need to put my faith in all of those areas. Tengo que poner mi fe en cada una de esas áreas. Walking by faith. Caminando por fe. D, we walk with faith that all spiritual aid will be supplied to make a successful journey. D. Caminamos con la fe que toda la ayuda espiritual será suministrada para hacer un viaje exitoso. We trust that He is going to get us safely to our destination. Debemos confiar que nos va a llevar con seguridad a nuestro destino. No matter what the storms are, No importa qué tormenta enfrentemos, no matter what the difficulties might be, no importa cuáles sean las dificultades, just hold on. He knows what He's doing. pero Él sabe lo que está haciendo. Roman numeral 3, we walk with the Lord by faith and it becomes a great adventure. Número 3, Romano. Cuando caminamos con el Señor por la fe, se convierte en una gran aventura. I've always said that the ministry is the greatest adventure any man can have. Siempre he dicho que el ministerio es la aventura más grande que un hombre puede tener. I had no idea where God would take me when I was a young preacher. Yo no tenía idea a dónde me iba a llevar Dios cuando yo era un joven predicador. Well, He's taken me to places I didn't even know were places. Me ha llevado a lugares que ni siquiera sabía que existían, To places I can't even pronounce. a lugares que ni siquiera puedo pronunciar. I have friends whose names I can't even pronounce. Tengo amigos cuyos nombres no puedo pronunciar. It's been a great adventure. Una gran aventura. When you go around the next corner, you don't know what's there for sure. Cuando ustedes doblan la esquina no saben qué es lo que va a haber. But you know God's going with you around that Pero corner. sí pueden saber de que Dios va a ir con ustedes al doblar la esquina. Hey, others such as Abraham and Moses, Joshua, Daniel and Paul experienced it before us. Detrás otros que como Abraham, Moisés, Josué, Daniel y Pablo lo experimentaron antes que nosotros. You can read about their experiences and adventures of faith. Ustedes pueden leer de las experiencias y de sus aventuras en la fe. Be the walk of faith as proven by the example of those who had walked this way before us. Otra vez, el camino de la fe ha sido probado por el ejemplo de aquellos que han recorrido este camino antes que nosotros. And read the whole 11th chapter of Hebrews over again. Lean de nuevo todo el capítulo 11 de Hebreos. It describes an adventure of faith. Ese capítulo describe la aventura de la fe. Adventures that people had because they walked with God by faith. Las aventuras que tuvieron aquellas personas que caminaron por fe con Dios. See, we can watch as God sees us through trials and difficulties and disappointments and sorrows along the way. Sí, podemos ver cómo Dios nos ve a través de las pruebas, las dificultades, las decepciones y tristezas a lo largo del camino. God doesn't promise us a road without trials. Dios no nos promete un caminar sin pruebas. He doesn't promise us a road
without difficulty. No nos promete un camino sin dificultades. He doesn't promise us a road without disappointment. No nos promete un camino sin decepciones. But He does promise to see us all the way safely through. Pero sí nos promete estar con nosotros a través de todo el camino. Now, conclusion A. When we walk with Him by faith, it is joy to feel Him near wherever the path may lead. Conclusión, letra A. Cuando caminamos con Él por la fe, da alegría sentirle cerca, donde quiera que el camino nos guíe. The psalmist said, He leadeth me. El salmista dice, me guía Él. Wherever you go when you walk with God, He is leading. Donde quiera que ustedes vayan al caminar con Dios, es Él quien los está guiando. You're not going to get lost as long as He's leading. No se van a perder mientras Él los esté guiando. B, when we walk with Him by faith, He is our constant guide. Thus we can never lose our way. B, cuando caminamos con Él por la fe, Él es nuestra guía constante. Por tanto, nunca podremos perder nuestro camino. There are people who are always worried about getting lost again, having to get saved over. Hay muchas personas que tienen miedo de volver a perderse y tener que ser salvos nuevamente. Maybe they're not following the right Savior. Quizás ellos no están siguiendo al Salvador adecuado. You follow Him by faith, you don't lose your way. Si lo seguimos a Él por fe, no vamos a perder nuestro camino. You may not know the way, but He does. Quizás no sepamos el camino, pero Él lo conoce. He knows how to get there. Él sabe cómo llegar. See, when we walk with Him by faith, we are confident of a safe arrival home. Sí, cuando caminamos con Él por la fe, estamos confiados de una segura llegada a casa. Every time I hear the wheels on that airplane touch the ground, Cada vez que yo siento las ruedas del avión tocando la tierra, I say, thank you, Lord. digo, gracias, Señor. Sometimes without realizing I was doing it, I said it out loud. Y a veces sin darme cuenta, lo digo en voz alta. And the person next to me would say, that's right. La persona que va al lado mío siempre dice, es cierto. Especially if it was a rough. Especialmente cuando es un aterrizaje difícil. And He holds it up, Y Él lo sostiene. sends it through the air, Y nos manda a través del aire. and brings it safely to the ground. Y nos hace aterrizar con seguridad. So He goes with me on the airplane. Así que Él va conmigo en el avión. He travels with us everywhere we go. Él va con nosotros donde quiera que nosotros vamos. We must realize that and not forget that. Eso tenemos que entenderlo muy bien y no olvidarlo. All right, we'll continue with this tomorrow morning. Vamos a continuar entonces mañana en la mañana.